Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we are watching Ghilli. This is part 3. So if you haven't seen part 1 or part 2 yet, and you do want to watch those before watching part 3, don't worry about it. You just need to go to the description below, find the link there that goes to the playlist for part 1, part 2. Watch that there and then come back for part 3. Super easy. Yep. And if you haven't yet, please take a moment and subscribe to the channel, share the video, and upvote it by slapping the like button. செந்தில் இந்த ஏரியா முழுக்க தரோவா செக் பண்ணனும். அந்த பொண்ணு வேற அங்க இருக்கா. இப்போ என்னடா பண்ணப் போற? Oh, yeah, and I don't think it'd be that far away from his house because he'd have to walk by foot, right? Oh, those dogs are about to have one bad day. Oh man, that's gotta be painful. When they turn on them. என்ன சார் இது? இவர் சொல்றத பார்த்தா அந்த பொண்ண என்னவோ ஏன் வீட்ல மறைச்சு வச்சிருக்கிற மாதிரி இல்ல இருக்கு. Well, என்னதே பிடிச்சிட்டாங்களா? என்ன பிடிச்சாங்க? கேரளா பார்டர்ல பிடிச்சிட்டாங்களா சார்? கேரளா பார்டர்ல உலகத்தூள் நெடி தாங்க முடியாம தப்பிச்ச ஒண்ணு ரெண்டு நாய்களையும் கேரளா பார்டர்ல பிடிச்சிட்டாங்களா சார்? நாய் பத்தி பேசுறீங்க? ஏன் செல்லங்கடா? எங்களை ஏன் சார் கடிக்கிறார் இவரு? கடிக்காம என்ன பண்ணுவாங்க? எவிடன்ஸ் கிடைச்சா உங்களால பிடிக்க முடியல. இல்ல முடியாது. ஏய் அந்த பொண்ணே எங்க எதிர்ல வந்து நின்னாலும் எங்களால பிடிக்க முடியாது. இது வரைக்கும் அந்த பொண்ணோட போட்டோ கொடுத்தீங்களா? போட்டோ கொடுக்க சொன்னா எங்கடா வந்துருச்சு? என்னடா பண்றீங்க? அவங்க அப்பா அம்மா கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்கனே. கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்களா? கொடுக்க மாட்டவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கேயே வெட்டி போட வேண்டியதானே? Shouldn't his dad be like, wait, why are her parents not looking for her? No? Oh my god. Was it a dream? It was a dream. Are you sure it was a dream? I don't know. Yeah, that's very, knowing how this guy is, so ruthless and... Is she gonna go check on her parents? That'd be so dangerous. Did she call? Oh no, not these guys. இந்த நேரத்துல தனியா வரா? Oh, cringe. Yesterday பண்ணனும். உள்ள போய் பண்ணி. Yep, the phone. Oh yeah, this is 2004, well before cell phones were popular. Yeah. ஏய், இங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டீ சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டாச்சு இல்ல? சார். கிளம்பு. ஓகே சார். Oh, that was really good timing. ஏய் வண்டி நிறுத்து. பின்னாடி போ. டேய் வாங்கடா. Oh, he's so good. He's a very good cop. He knew. என்ன வந்த நேரத்துல? ஃபோன் பண்ண வந்தேன் சார். உன் வீடு எங்கம்மா? இங்க தான் பக்கத்துல. வண்டியில உட்கார், நான் டிராப் பண்றேன். என் வீடு இங்க தான். பரவாயில்லை சார், நான் நடந்தே போய்க்கிறேன். ஏய் நீ கிளம்பு. சரிங்க சார். சார் ஃபைல் சார். ஃபைல். Oh no. காலையில Is ஓகே சார். she gonna walk him to his own house? She Because does- he's like, oh, I live and she nearby does- too. And she doesn't know. ஏன்னுட்டு? இந்த வீடு தான் சார். இந்த வீடா? நான் போய்க்கிறேன். தேங்க்ஸ். நான் வீட்ல சொல்லி விட்டுட்டு போறேன். Oh no. சார் யாரு? என் அத்தை பையன். He's like, girl, no, we're done. He's like, this is over. குடிக்க தண்ணி கிடைக்குமா? உள்ள வாங்க சார். She just invited him into his Her own. own house. He's like, okay, this is going to be interesting. He's like, who is it? அம்மா ரூம்ல சவுண்ட். ஹாய் புவி. புவனா அவரோட She's like, oh crap. She doesn't know what to do. யார் இந்த பொண்ணு? சார் கட்டிக்க போற பொண்ணு. ஐயோ லவ்வாடா. பொண்ணு அழகா லட்சணமா இருக்கா. அத்தை எப்பவுமே இப்படிதான். எப்ப பார்த்தாலும் தமாஷா பேச. சார் ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க. சார் ஒரே இம்சை. நைட் டியூட்டி பார்த்தாலே தூக்கமே வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து. Oh no. This just keeps getting worse. டேய் வேலு. Oh man, that's... He faked dad out. He knew. He's like, my dad would think that. Yep. Hopefully no one was down there. Yeah.
Oh my goodness, Dad! Oh, what crazy stuff are you doing? He's like super caught, but he's got to lose a little bit of that weight. அப்பா அப்பா கை கொடுங்க If his dad, அப்பா கை கொடுங்க He's too far down. yeah. Oh, I thought that was really scary for a second. I was like, did you? You just threw Dad in the water, man. அவர்தான் உங்க அப்பான்னு தெரியாம என்னால உனக்கு அடுத்தடுத்து நிறைய கஷ்டம் இல்ல. She has a lot of trouble for him, but he's doing a good thing. அதுக்கான டைமும் இல்லை. என்னோட யோசனையெல்லாம் உன்னை ஒரு சேஃப்டியான இடத்துல தங்க வைக்கணுமேடா. Oh, the lighthouse comes into play? I was wondering about this lighthouse. I mean, it's been in a lot of shots. Exactly. நாராயணா நான் தான். நம்மால என்ன இந்த நேரத்துல ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. லைட் ஹவுஸ் மேல சுத்தி பார்க்கணும்னாங்க. மேடம் வேலு ரைட பாத்துக்கிறீங்க இந்தத்துல காலை வச்சு தொடைய தட்டி ரைடு போனா ஆப்போசிட் பார்ட்டி அத்தனையும் அப்பிட்டு கில்லி மேடம் கில்லி சரி சரி நாராயணா அடங்கு. என்ன கில்லி? ஏரியால நம்மள எல்லாரும் கில்லின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. பேர டீமுக்கு வைக்கணும்னு பசங்க பிரியப்பட்டாங்க. Oh, now we get the explanation of Ghilli. Okay. டொண்டடாய். இது பத்தியா சரவண வேலு சாரோட பேர். தெரியுமா? எங்க அப்பா. உங்க அப்பாவா? நான் 5ஆம் கிளாஸ்ல ஃபெயில் ஆனதுக்கு அடி நடிச்சிட்டு ஒன்னு சொன்னாரு. என்ன? நம்ம வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பேர் நிலைச்சிருக்கிற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும்னு. அன்னைக்கு வந்து என்னதான் இதெல்லாம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படியே இருக்கு. Well, yeah. That's how you can get people to remember you, I guess. I guess so. Hey, என்ன பண்ற? ஓம் பேரே எழுதுறியா? எழுது. நீ இங்க வந்து இருந்துட்டு போனன்றதுக்கு ஒரு குளிர்து உனக்கு? இல்ல. உன் துப்பட்டா கூட. எனக்கு குளிர்து. What? Well, that was... Maybe she wasn't cold because she was wearing that. it. Exactly. Dude. என்ன? உண்மை சொல்ல வேண்டும். சத்தியமா அது மட்டும் நம்மளால முடியும். என்ன பாட தோன்றும்? உனக்கு என்ன தோணுதோ பாடு. பாட்டு பாடி முடிச்சாச்சா? உன் டிக்கெட்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஈவினிங் 6 மணிக்கு ஃப்ளைட். And she's going to be alone. Wait, no, she has family over there, right? Because he said connected her with her aunt or uncle. Yeah. ஏய் எங்கடி உன் மயா? ஏய் அத்து அந்த ஏஜோட பொண்டாட்டி தானே நீ? எங்க உன் மயா? தெரியாது. Whoa. She was pretty fast. Yeah, but like, he's really aggressive with it. Where's Dad? Yeah. அவன் நீ இந்த வீட்டுக்கு உன் மயனா வர மாட்டான். போனமா தான் வருவான். Why would you think that this ஐயா வஜ்ரவேலு. ஏய் இத பாரு என் பேர். உன் பேரெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் இல்ல. அது வந்து அதான் வந்து இம்புட்டால் இங்க தானே இத பாருங்க அநியாயத்தை. இவன் புள்ள நான் கட்டிக்க போற பொண்ண தூக்கிட்டு வந்துட்டான். அப்பா என்னன்னா அவங்க 2 பேரும் வீட்டுக்குள்ள ஒளிச்சு வச்சிருக்கான். கேட்டா ஐயா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரா? ஏயா தெரியாம தான் கேக்குறேன். Maybe he didn't turn him in. இல்ல மாமாவா? மிஸ்டர் முத்துப்பாண்டி. நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கீங்க. நான் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கேன். அந்த கிரிமினலை இன்னும் 24 மணி நேரத்துக்குள்ள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒப்படைக்கிறேன் இல்ல ஒப்படைக்கணும். Oh man, I don't know how he found out because he was acting like he was surprised. உங்க அப்பா எங்க எல்லாரும் தேடிட்டு இருக்காரு. 4 மணிக்குள்ள அந்த பொண்ணு எப்பற ஏர்போர்ட் கூட்டி போறது? செல்போன் ரெடியா? ரெடி. இந்தா எல்லாரும் கொடுத்துரு. ஓகே. ஏ மச்சான் ஜாக்கிரதை. அப்பப்ப வெளியில நடக்கிற ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே. He needs to get her disguised. I don't know, like put a hoodie on, some sunglasses. இதுக்கு பாலுற. என்ன சாக்லேட் வேணுமா? நான் மட்டும் இல்ல அவங்க. ஓ உனக்கு சாக்லேட் வேணுமா? எல்லாரும் ஈஸியா ஹாப்பியா அளவு. உன்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாம நடந்துக்கிறது இல்ல? இல்ல. யாரையுமே புரிஞ்சுக்காம இருக்கு. புரியலையே. நான் போறது நினைச்சு உனக்கு கொஞ்சம் கூட கஷ்டமா இல்லையா? இதுல கஷ்டப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு? சந்தோஷமான விஷயம். Right. He's a little practical. அப்படி இல்ல. ஒண்ணு போனாவ உங்க வீட்டை விட்டுட்டு போறேன்னு நினைச்சாலே ரொம்ப வருத்தமா. என்ன பண்றது? எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கா தான் இருக்கு. இந்த அரிசி மூட்டையை தான் ஒளிச்சு வைக்கணும். என்ன துரத்துறதுக்கும் ஆள் இல்லை. இந்த த்ரில்லு டென்ஷனு எதுவுமே இருக்காது. The excitement. The challenge. சொல்லுடா
என்னடா உன் நண்பன்? அறிவு இருக்குடா உனக்கு. எவனா உயிர் நண்பனை காட்டி கொடுப்பானாயா? காட்டி கொடுக்க மாட்டானாண்டா. Oh no, this guy's a psycho. He's gonna kill you if you don't. இந்த பூத்ல இருந்து போன் எடுறா. எந்த பூத்துல இருந்து சார்? Put it in his undies. சட்டில இருந்து போன் எடுறா. It's chuddy. டேய். போனை மட்டும் எடுறா. நரி எங்கடா இருக்க? சரியா 3 மணிக்கு வண்டி எடுத்துட்டு லைட் ஹவுஸ் வந்துரு. ஏதோ உயிர் நண்பனை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன். அதையும் நீ கண்டுபிடிச்சிட்ட பாத்தியா? அதான்டா வில்ல. மச்சான் புத்தி இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போச்சுடா. அங்க இருக்கானே. ஆயா. No. Oh, I don't think that guy's gonna survive. Unfortunately. What? நாராயணா டேய் எந்திரா. Dude, he's You always couldn't- boozed. Yeah, you couldn't fit in between the two gates. வணக்கம் சார். இந்த வழியா போக முடியாது. ஏய் போக கூடாது. விநாயகர் ஊர்வலம் நடந்துட்டு இருக்கு. ப்ளீஸ் வேற வழியா போங்க. நீச சொல்லுதுல்ல வண்டி பின்னாடி எடுறா. Nice. That was well played. Oh, and the lock is broken. Bought him a little bit of time. Yeah. Oh boy, this is. If that doesn't get you moving, I don't know what will. That gave her a second win. She's like, Oh God, not him. adrenaline is gonna kick in now. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? கடவுள் காப்பாத்துவாரு. Quick, hurry. Is that gonna be like a soft landing? Yeah. Oh man, heck no. Oh dude. Thank you தலைவா. Gunpati. ஆமாண்ணே. ஓடிட்டானா தப்பிச்சான்னு அர்த்தம். போய் புடுறா. I don't always get how underlings will put up with being beaten. Hey you man, know? you gotta. It's the power. டேய் மச்சான் எங்கடா இருக்க? டேய் நான் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்துக்குள்ள கலந்துட்டேன்டா. விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்திலயா? சரி நீ போயிட்டு இரு. நாங்க பாத்துக்கறோம். டேய் ஆதிவாசி எல்லாரும் மொட்டை மாடிக்கு வாங்க. சீக்கிரம். To find Going anyone upstream. in that crowd Yeah, though would be really hard. சொல்டா. டேய் மச்சான் உன் பின்னாடி ஒருத்தன் வரான்டா. People just keep on walking. They're like, yeah, that's common. இப்போ சொல்டா. அப்படி ரைட்ல கட் பண்ணி ஜெகதாம்பாள் தெருவுல. ஹலோ. ஹலோ. It's great. He's got like the eyes in the sky. Is he not even questioning why she doesn't look like she's kidnapped? You're right. What? நீங்க வேலூர் சுடுன்னு சொல்லிட்டு குறுக்கவரி அவங்க அண்ணன் கணேசனை சுட்ட போறீங்க சார். வாய முடியா. Or you might shoot and kill an innocent person in the crowd. Yeah. தனலட்சுமி உட்கார். Hang on tight. 154 ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் பைக்ல அந்த பொண்ணோட எஸ்கேப் ஆயிட்டா சார். ஏய் அந்த பைக்கை சேஸ் பண்ணி புடிங்க. லாக் பண்ணுங்க. பயமா இருக்கா? பயப்படாத. பத்திரமா அனுப்பிச்சு வச்சு. Okay, so she's just not being. Use your words, girl. I love you. Something. What if they just get married? Just elope and get married, and then he's not going to be able to marry No, her. he would be the one. Well, I'll just kill him. Yeah, but for what? He Because clearly didn't he kidnap her doesn't if they care. got married. Well, maybe. Oh, this back and forth of he's not saying what he needs to say and she's not saying what she needs to say. and- Come on, this is a really intense moment. His adrenaline is pumping. He's not thinking like that. Yeah. He just wants to keep her safe. ஃப்ளைட்டுக்கு இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? இன்னும் 40 நிமிஷம் இருக்கு. 40 நிமிஷம் இருக்கா? Hopefully there's no one in security. Exactly. Those security lines must be really short. எனக்கு காரப்பொரி சாப்பிடணும் போல இருக்கு. லைட்டுக்கு டைம் ஆச்சு இந்த நேரத்துல போய். ப்ளீஸ். ப்ளீஸ். Man, I get it though. Oh man, ஹலோ. மச்சான் நரிடா. டேய் எங்கடா இருக்க? நல்லவேளை அவங்கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்ட. நீ எங்க இருக்கற? ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. Yeah.
she's going to run away from him. Yeah. Or do you think, no, she wants to be with him? Yeah, but she's running away so that she can't be flown out. So she doesn't want to leave because of him. She won't tell him that. She's only alive because of him. Well, yes, I get that part. But at this point, she's also thinking with her heart and saying that, you know, I just... Oh, you're right. Oh, man, he's going to be so mad. And that's I why would be so mad. And I'd that's be like, why I'm risking my life for you. எங்க போயிருந்த? ஷாப்பிங் போனேன். She's just making up stuff. ஷாப்பிங் போறதுக்கு இதுவானே? Oh my god. எனக்கு இருக்கிற டென்ஷன் கூட உனக்கு இல்ல? ஊருக்கு போறது நீயே தானா? She bought him something. நான் அன்னைக்கு மேட்ச் விளையாட முடியாம போனதுக்கு காரணம் நான் தானே. நேஷனல் கப் வாங்கணும். உனக்கு பிரசன்ட் பண்ண தான் இந்த நீ கப் வாங்க போனேன். பெஸ்ட் ஆஃப் லக். Now he feels super bad. I mean, that wasn't called for. I mean, I get that you're mad, but use your words. உனக்கு ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ். ஏர்போர்ட்ல சொல்லு. Is he going with her? Vacation? நான் என்னமோ அடுத்தவங்க மனசே புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன். அங்க பார். Did he get their passports too? Are they all going together? மடி. அம்மா. அப்பா. தானா. ரொம்ப நன்றி தம்பி. தனலட்சுமி டைம் ஆச்சு. பாத்து போய்ட்டு வா. Dang, I thought he was going to have a passport for himself. That and would a have been, ticket. but again, that probably like way expensive and Oh yeah, for last minute. And She did have a big bundle of cash though. yeah, what happened to that cash? And He bought the ticket probably. Oh. That's what he used it for. உன்னோட பாஸ்போர்ட் டிக்கெட் உள்ள போய் போர்டிங் கார்டு எடுத்து. உன்னோட லக்கேஜ்லாம் ஆல்ரெடி என் ஃப்ரெண்ட் உள்ள எடுத்துட்டு போயிட்டான். உன்னோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் மிச்சக்கா. she's not going to go. I can already tell you she's not going to go. நான் சின்ன குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே டைம் ஆச்சு. ஆல் தி பெஸ்ட் பை. And see, for him, he's got to do that. He's got to cut. Because He is he's- emotional with her. Yeah, but தனலட்சுமி உட்கார். What? she's right behind him. No. His. Oh my gosh, she's not going to go, is she? ஏய் மேட்ச்க்கு டைம் ஆச்சு. கிளம்புடா. சரி. She's not going to go. Oh, she went. But this just shows that he did look back. Yeah, Because see, he's she's not going to go. She's going to go to the game. உனக்கு பிரசன்ட் பண்ண தான் இந்த நீ கப் வாங்க போனேன். மச்சான் டைம் ஆச்சுடா. வா. I have a bad feeling something's going to happen. The music is just so ominous too. Yeah. என்னது கபடி கிரவுண்ட்ல இருக்கா? Oh, he's like the audacity. அப்பா எனக்காக ஒரு நிமிஷம் பா ப்ளீஸ். She's going to explain the situation? Hopefully. அப்பா இதெல்லாம் பாருங்கப்பா. Oh, the treasure trove. இதெல்லாம் நம்ம வீட்டு ஷோகேஸ்ல இருக்க வேண்டியதுப்பா. ஆனா அண்ணன் இங்க குப்பை மாதிரி குவிச்சு மறைச்சு வச்சு. ஏன் உங்களுக்கு கபடி பிடிக்காதேங்கற ஒரே காரணத்துக்கு அவளை கண்டுபிடிச்சு அந்த கெட்டவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க. ஆனா அண்ணன் அவன் கிட்ட இருந்து எப்படியாவது அவளை காப்பாத்தணுமேன்னு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். அவன் பண்ற நல்லது உங்களுக்கு தப்பா தெரிஞ்சா அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணுங்க. அவன் இந்த ஃபைனல் மேட்ச் விளையாடி ஜெயிக்கணும். அதான் அவனோட ரொம்ப நாள் ஆம்பிஷன். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். Man, true sister in the end. Like, Yep. she's like, you know, it's all fun and games, but she actually loves him. அண்ணா பாவம்மா. ப்ளீஸ் பா. அவனை விளையாட விடுங்கப்பா. Hopefully he kind of sees a little bit of the light. It may be. என்னடா? Oh no, it's in his head now because he saw his... ஆஜா புத்த ராஜா. Aja putar. கபடி 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 கபடி. The Punjabis don't mess around with their kabaddi either, so... நான் போறது நினைச்சு உனக்கு கொஞ்சம் கூட Oh, this is going to be rough. And his dad is watching too, so if he gets... Does he... Oh no! Wow. It hit him so hard. என்னடா சாரி? ஸ்கோர் போர்டு பாத்தியா? நம்ம தோக்குறது நிச்சயம். இப்ப சந்தோஷமா?
என்னமோ பெருசா சொன்னீங்க. உடம்புல இருக்க பலத்தை விட மனசுல இருக்க பலம் தான் Yeah, but his mental strength is not there. Yeah, he just said, what happened to your mind? Nope, not there. என் மனசே என்கிட்ட இல்லடா. என்னடா சொல்ற? அவளை ஏர்போர்ட்ல அனுப்புற வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. ஆனா இப்ப அவ இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் அவ இருக்கிற மாதிரியே தெரியுதுடா. லவ் பண்றியா? தெரியல. அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் லவ் கிவ் அது இதுன்னு. He definitely loves her. I mean, he went through so much for her. Oh, crackers! உண்மையிலே வந்துட்டாடா. எங்கடா? I told you. Didn't leave. என்ன பண்ணுவே தெரியாது. இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. அவனை எப்படியாவது அவுட் பண்ணிட்டு வேல் உள்ள வந்துருவான். என்ன மச்சான் விளையாடுறீங்களா? நான் எப்படிடா? உள்ள போங்க. உன்னால முடியும்டா. போடா. டேய் பாத்ரா சொத. Come on, you can do it. You escaped the goons. ஏய் காலங்கள தூக்கி வச்சிராதடா மூஞ்சாடி. கபடி. All right. Got to take this match back. No touchy. I did not expect that. Grasshopper. Did he? He's so close. Yay! Wow, that was intense. Yeah, you got all of them. Yep. His brains. Oh my gosh, they have a Pippi life of their own. Longstocking. Yeah. Okay, all right. Now comes Mr. Crazy Man. Oh, but What? Who punched it? என்னடா செல்லம் எப்படி இருக்கா பாத்து எம்பிட்டு நாளாச்சு போடி பையன் நினைச்சோம் Oh, Dad has to step in here, huh? நான் வந்துட்டேன்ல Yeah. உனக்கு தேவை இந்த பொண்ணு தானே? கூட்டிட்டு போ. இவன் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கல்ல? சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ? ஏய் இவனை இங்க புதைச்சிட்டு கிளம்புறேன். பாட்டி கலெக்டர் கட்சிக்காரங்க பிரஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஏதாவது பதவிக்கு ஆபத்து. அப்பா விட்டுருங்க. அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அப்பா They have cameras on you, bud. he threw his dad away. Yeah, he don't care. இது பாரு. போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள பூந்து கொன்னுடுவான் அவனை. கிழிச்ச. Yeah. ஒரு காஃபி கொடுப்பா. ஏய் நிறுத்தியா. என்ன சொன்ன நீ? கிழிச்சன்னு சொன்னேன். உன் ஊர்ல உன் ஆளுங்க 1000 பேர் முன்னாடி உன்னையே அடிச்சிட்டு என்ன தூக்கிட்டு வந்தவன். இது அவங்க ஊரு, அவங்க இடம். உன்னை அடிச்சிட்டு என்ன தூக்கிட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? காஃபி சீக்கிரம். டேய் நிறுத்தியா. செல்லம் என்ன பேசுற நீ? என்ன பண்ணிக்கிறியா? வா. வா போலாம். என்ன ஒவ்வொரு தடவை தொடும்போதும் எனக்கு அவன் தொடுற மாதிரி தான் இருக்கும். Oh, she's psyching him. Yeah. அவனை பொளந்து போட்டுறப்ப நானே என் அப்பா சொல்றதுனால இந்த கிளம்பும் பேச்ச கேட்டு உன் அப்பாவால நீ தப்பிச்ச. உன்னை பீஸ் ஆக்கிருப்பான். தெரியும்ல? இந்த இடத்துல அவனை போய் அடிச்சிட்டு வா. Yeah. Oh, she is playing mind games with him. Yeah. நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன். அவனை ரிலீஸ் பண்ணு. இன்னைக்கு நான் ஆம்பளே அவன் ஆம்பளே தெரிஞ்சாகணும். ரிலீஸ் பண்றான் அவனை. உன் புள்ளைக்கு ஏதாவது ஆயிடும் பயமா? ஏய் பயம் அவனை நினைச்சில்லடா, உன்னை நினைச்சு. இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரா இருக்கு. அவளை பார்த்தா இவன் பெரிய இவங்கறா, இவனை பார்த்தா இவன் டேய் ரிலீஸ் பண்றான் அவனை. Yeah, because you think you can beat him. Remember he. வாடி. Oh, I thought he was gonna break it. Whoa. Oh right, yeah, he has some like training, right? Because he can hit those nerve. Don't let him do that. Oh, okay, this guy is like boss level for sure. Oh my gosh. இப்ப ஆம்பளை யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டியா? இனிமே அவன் ஏந்திரிக்க மாட்டா. வா செல்லவா, கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் வா. அட வேணும் சாகலன்னு பாக்குறியா? இவனா Oh, he's like, this is my game, bro. Okay. Dad's in his corner. Yeah, for the and first he's time like, oh ever. no. Oh, the calculating.
He knows all your moves now, man. Oh, he broke his fingers. I don't think he's going to be doing that. He's breaking them because that's where he tends to have his strength. The distraction and then the kick. I like that this is probably being televised somewhere. Yeah. And I can imagine it's televised and some random person in the US is just flipping through international channels and like, what the heck is this? Kabaddi? This seems like a very violent game. Oh, remember. Not as shocking this time. Uh-oh. Oh, lightning got him. I wonder if He he's gonna dead? be like, no, maybe he's just paralyzed. He fried? Yeah, maybe paralyzed from like the neck down. That would be like a really good punishment for him. And they live happily ever after. Yeah, maybe he died. She's happy. She smiles. He's kind of like, I don't know what happened. Oh, he's a champion and he got the girl. Mm-hmm, yep. And dad's respect. That's true. Okay, well, that was fun. I think the Surprise ending. yeah, I think that was I believe, I know I'm going to be corrected if I'm wrong, but I believe this is the earliest Thalapathy movie that we have seen. Yes. I think. Yeah, 2004. he looks super, very young. Super young. And even his act, but I mean, his acting was just Yeah, so it was good. very good. Like that whole scene where he's like hiding her and running this way and playing with, like talking to mom and gaslighting dad. I mean, that was pretty funny, actually. yeah, I was there for it. This is. I don't know what this comedy really translated well. I mean, sometimes it's a hit and miss with comedy movies, right? Yeah. Especially from like the early 2000s and stuff, or mid 2000s. But this one really played out very well. It was very relatable. You know, I have a lot of siblings, and you know, so I could relate to that a lot. And it was also kind of fun because it wasn't your typical like a lot of the movies that we see, like action, comedy, romance movies. The romance, like sometimes it's just like thrown in there, like they're And just then like gets lost by the like end. half baked, and then it gets lost. Where this one was a little bit different. Like it was there, and it wasn't so much like that. It was like he was in love with her, and that's why he's doing it. So it was a really good story. That it was a little bit different in that way because it wasn't so driven by love. Yes, they fell in love like by the end, and they came closer together. But really, his drive of doing this was just being a good person. And I think that was a really cool thing to show because before he was this kind of like aimless and all he cared about was really kabaddi and playing that, and he didn't really care about so much about like being the son his parents want, you know, because he was like, I'm my own person, and you know, these are the things that interest me, and I'm going to try to do it. And I mean, you know, and his parents saw that and interpreted it in a certain way. But in the end, like, he was actually someone his dad could be proud of. And you saw it at the end when his dad jumped and cheered for him. I thought it was a really nice detailing and a good story. Yeah. You know, I think his dad perhaps had a little bit more of a beat on him than we give him credit for, because I think even when you kind of saw it a little bit when he came back from the wedding, and you know, and he's kind of giving these glances of, yeah, right, you know. Yeah, his dad never believed him. Yeah, so I think Dad probably knew that on the other side of it was probably some you know, wildness and you know, things that probably weren't cool, but at the end of it, it was all happening for some reason that he never was going to get the real story, unless, in this case, it all came apart and he began to find out what was going on. And then he's like, oh my goodness, you know, there's a whole backstory to this, and you know, this is
this is a special one that I get to be a part of, and so I think that was a little bit different than before, and I think that was why he suddenly is like, okay, and I need to stand up for him here, and go up against this guy and say, no, you're not on my watch, are you going to do this? And he pulled his cop card on him, and I think that was very cool, because a lot of times we see politics and political people influencing law enforcement very unjustly for their own benefit and so forth. So I think that was really cool. I just like some of the things that were kind of, there was these goofy slapsticky things that were interspersed here and there and so forth that I thought were actually, I think that helped the comedy, at least for me. Again, I'm always having to read the subtitles, and sometimes the subtitles make almost no sense whatsoever by what's going on. They try their best, but I'm like going, that made no sense. But at the same time, I'm already smiling because of what I'm seeing happening and going on. So I'm like going, okay, I get it. It's a humor point. So I think like you said earlier, there was a lot of good humor that was beyond the poor subtitle translations and so forth. So we were able to get it and everything. When you brought up his facial expressions in the whole dancing, but at the same time also they were always there in his acting as well. For sure. And he definitely, I can see why he is the star that he is. He has progressed very nicely in his overall career, and really, really can act, and we saw it early on in his early stuff here. So I like that. She was a little, definitely, she played the damsel in distress very well. That was her role. That was her role. Although I loved that she was the one in the end to stand up to him when everyone else, it was basically no one was left to save her. Right. And she saved herself in the end. Yeah. And I love that detailing, that it wasn't about like, oh, you're totally helpless or you're totally a damsel. It was great writing to have her understand, be like, you know what? I'm tired of everyone else sticking up for me. I'm going to stick up for myself. Exactly. And she put her foot down, and she's like, I know this guy, and I know what gets his gears moving and stuff, and so I'm going to play with his insecurities. And she was like, she outwitted him like that. And even his own guys were like, dude, are you kidding me? She's doing this on purpose. He's like, get out of my way. Yeah, exactly. It was great. Exactly. I love that. And she did it with the extra style of, one coffee, please. It's like, coffee, please. You're not even worth my time. Yeah, you're not even worth my time. And she just manipulated him to the point, and her nonchalantness was just such the power trip, because in a lot of ways, that's how he was. On his, anytime that he would do something or say something, and then it was like in the next breath, he's like something else. Yeah. And so she was competing in likeness, but at a higher level than he was. And so I really like that. And it was a good call on the writing there. So yeah. And so what you were talking about with his dad, that his dad was kind of onto him like this entire time. Yep. But remember, his dad is a cop, and his dad was always like, he asked about evidence, because even with the bad guy, he was like, okay, where's the evidence? We need this evidence. Yep. With his son, it's the same thing. He never had the evidence. When did he have the evidence? When his daughter opened the trunk and showed him all of the trophies. That was evidence for him that his son is actually good at something, and he should actually. So for him being a cop and through, he even brings it into his own personal life with how he raises his kids and stuff. That's why he was trying to catch his son, like whether he was brawling in the streets or what he was doing, he was trying to catch his son red-handed, but he would only punish his son if he caught him red-handed, and that's the thing. And so when he caught him with the girl, in his mind, that now is the evidence against his son that he's there caught red-handed with the girl. Right. And so, but then, he has these sort of like evidence things. So I think it was good writing on his character too. And so it was, I think it was overall a really good movie and very entertaining for, it was a little bit longer too, but I mean, I felt like it was good and it had good pacing. Yeah. I gotta say, before the intermission, the whole chase to get to the border and everything and across the border was highly intense, okay? And again, we saw some very, high intensity sorts of things where they were chasing them down, and I'm like, wow,
my body temperature goes up. I get all, and I'm just like, whoa. So well done on that. Some of them were a little long, but overall, it kept that energy going for a good chunk of time, and really made you want to root for them to get away. So I like that as well too. So it was good chase scenes. So what are you gonna rate? I am going to rate this a 7. It is very solid, very good. I liked it. So yeah. All right, I'm gonna give it an 8. I really enjoyed the retro sort of vibes to it, and the graphics. The thing is like it was pretty good. Like for 2004, I mean, I was expecting so much worse with the visual effects and stuff. And obviously, it was very apparent nowadays, like with like everyone seeing what visual effects are. So then when you see something, like it just feels off. Like you can tell. And so there were a few, but I mean, it didn't take me out of the movie because again, in 2004, when this is made. And it stood up, and it still did because I just went with the kind of retro vibes that this was getting. I really dig it, and the music was so fire. I really like the music. Yeah, every single one of them had a beat that I was just kind of like there were a few to, so that I got into. So yeah, I agree with that. And the acting and they was were really fun. They were relevant. Again, one of our things is it's great when it's relevant and it fits in and everything, and we're not suddenly doing something that. All right, is this hyper-realism, surrealism, dreamy weirdness in the middle of all this? So, well, you never know. Yeah. But anyway, thank you so much for the suggestions. Again, this was in the comments, and I saw it recommended multiple times. And of course, we've been watching a lot of Thalapathy Vijay movies because we're not gonna see him too much in the future, and we're still waiting for Jananayagan. Let us know in the comments if you're planning on watching that, if you're as excited for it, because I'm so looking forward to it. As soon as it gets a release date, I'm wishing them all the best because I never like to see that. I know how much hard work goes into each film that's made, and all the people that go, and how many days and man hours and all that go into creating this, and then you never want that to be held up like this one is. So I'm wishing them all the best and a great release. And remember, if you like these videos and you want to see more videos like these, all you have to do is subscribe to the channel, share the video, and upvote it by slapping the like button.